ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. A very warm welcome to all the Sangat members in today's talk. Salok Mahalla Noma. This Bani has become part of our recitation. Almost each and every one of us are able to read, able to recite, and maybe most of us are able to memorize few of the sloks as well. Mostly we take this Bani as a part of only detachment and the peace, but also it discusses other aspects of the life. In Slok Mahalla Noma, the Bani which we always recite, we always read, today, now we'll start discussing about each and every word and each and every Gurbani Pankti, every slok of Slok Mahalla Noma. In today's session, we'll have some introduction about Slok Mahalla Noma. Then we'll read and discuss, and by the end of the session, we'll be having Q&A as well. So please open your heart, open your mind. Any questions, anything if it's not clear, feel free to ask. You may write in the chat, may raise your hand, or may say in a Q&A session as well. So we'll try to engage, we'll try to discuss how we can implement in our life as well. Initially, we would like to give some tasks as well. By the end of this session, in the Q&A, we will discuss about Guru Tegh Bahadur Sahib Ji's slok. Guru Tegh Bahadur Sahib Ji's sloks, mostly whenever we read sloks or even shabads, he always puts so many examples which we are able to relate in our life. So we'll discuss which example did you like the most, or you feel like it's more related to your life experience as well. And also, this Bani talks a lot about other aspects. So any questions, any suggestions, we'll discuss by the end of the session. Now, Salok Mahalla No. In Guru Granth Sahib Ji, this Bani is on 1426 Ank to 1429. In Guru Granth Sahib Ji, we have 1430 Anks. 1430 ਅੰਕ ਹਨ 1426 ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. Number of sloks are 57. So Guru Tegh Bahadur Sahib Ji's have 59 shabads and 57 sloks which are in Guru Granth Sahib Ji. His shabads are almost unique from other gurus as well. When we read the shabads, other shabads, most of the times Vishrams comes after the first two lines or after first four lines mostly. पहले एक stanza ਹੁੰਦਾ है, पहले एक pada ਹੁੰਦਾ है, then mostly we read Rahau and then there are few more padas. When we read Guru Tegh Bahadur Sahib Ji's Shabad, almost in all the Shabads you will see Rahau in the very first Pankti or first two Panktis are of the Rahau Panktis. So this is also one thing how we are able to recognize Guru Tegh Bahadur Sahib Ji's Bani as well. So mostly starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਉ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਤ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਲ ਵਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਐਜ਼ ਸ਼ਬਦਸ ਆਰ ਯੂਨੀਕ ਇਨ the same way sloks are also very unique. These sloks are added almost in the last. So not with all other gurus. ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਟ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਆਫ these ਸਲੋਕਸ ਆਰ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ in the same heading Salok Mahalla Noma ਆਂਦਾ ਹੈ not only about our psychology also about spiritual mirror. It shows us to all the humans so we can see what actually do we think, how it's related to our life. Now Salok Mahalla Noma are also known as an epilogue and also known as a conclusion.
When we talk about Japji Sahib, we often say it is an introduction Bani, or we do say the Gurbani, all other Shabads are more or less are related to Japji Sahib, or they are explaining Japji Sahib. तो जपजी साहब ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ but on the other hand Salok Mahalla Noma is also known as an conclusion ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ Guru Granth Sahib Ji da almost all those messages which are there all are covered in Salok Mahalla Noma. Most of those aspects which we read, which we discuss in Guru Granth Sahib Ji, they are covered in very simple language, most of time with an example or two in Salok Mahalla. That is why these Saloks are also known as an Pog De Salok. There is no such heading like Pog De Salok. ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ or any heading, any title about Pog. But yet we say this word. How did this become much famous in Sikhi as well? Because if we are not able to listen to the entire Guru Granth Sahib Ji's Bani in the form of Akhand Path Sahib or Sahaj Path Sahib, at least we all try to listen Salok Mahalla Noma. So that also conveys a message that now it is about to complete. अखंड पाठ साहिब है या सहज पाठ साहिब चल रहा है तो समाप्त होने वाली है संपूर्णता होने वाली है बाणी दी सो ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਸਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ and we must listen. So this is how we say this word ਭੋਗ in our language, but it is not in Guru Granth Sahib Ji. Now, these sloks we may say anti-anxiety Bani. Why did I mention this specifically? Because most of the time we say it is a Vairag di Bani, both Tyag di Bani, Tyagmal also we says to Guru Tegh Bahadur Sahib Ji. So Tyag di Bani, Vairag di Bani, detachment di Bani. It also gives us more encouragement as well. Vairag, detachment is there, but it also shows us the real mirror of the nature, real mirror of our delusion. Actually, it is anti-anxiety. We are worried about so many things which doesn't need that much attention that we are giving. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, the time we are giving, the thought we are giving, the energy we are putting, that actually don't require that much, and because of that we are getting so much worried. So a vairag paida kardi hai, actually detachment paida kardi hai. Don't say leave the things. When we say tyag, vairag, that leave all those entire material things or leave the family, it's not like that. In the Rag Sorat, Guru Tegh Bahadur Sahib Ji clearly mentioned, Kahe re ban khojan jai. Don't go to forest, don't go to jungle and leave other things. It is not about leaving things, it is about leaving attachment. This is how it's Vairag. And our attachment to the things is, those things are temporary, but we are permanently attached to the things. So it gives us the clear vision, that mirror to those things which are bringing anxiety in our life. Then we can bring the sahaj, we can bring the stillness. Man, in these shabads, in these sloks, man is directly has mentioned many times. This is also one of the tasks I'm giving to all the Sangat members. We'll discuss by the end. Today we are going to discuss first 10 sloks, and you need to count how many times or how many sloks are directly associated with man. Many times you will read directly, even starting from the first until the 10th, we'll read man again and again, even in the first one, also in the 10th one. But we'll discuss by the end
how many times or how many sloks, even from the first 10, is clearly directly mentioned man. So this Bani is about Vairag. This Bani is more about our man. This Bani is also more about how we can be in the Sahaj. Much anxiety in our life, how we can get rid of that and be in the stillness, be in the calmness, which is actually possible. So we'll try to discuss every single word, every single pankti, and try to understand about these sloks. Heading is Ik Oankar Satgur Prasad, उस एक परमात्मा जिसने सब बनाया पालिया या खत्म कर रहा है, सतगुर प्रसाद उस सच्चे गुरुदेव कृपा दे नाल मिलदा है. This is a short form of Mool Mantar, or we may say it's the shortest form of Mool Mantar that we read in Guru Granth Sahib Ji more than 500 times. लगभग 530-35 बार ये छोटा रूप सानू पढ़न नू मिलदा है, एंड वड्डा रूप भी सानू 30+ टाइम्स एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक पढ़न नू मिलदा है. सो इत्थे उस एक नू पहली नमस्कार है. सलोक महला 9वां. सलोक ने महला 9वां मीन्स 9th गुरु साहब जी दी बाणी है. Whenever we are reading Shabads, Saloks, Mahalla is indicated about which Guru Sahib Ji's Bani is this. So Mahalla 9वां, 9th Guru, Shri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji. गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल को मीन. गुण गोबिंद गायो नहीं. गुण is attribute of ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਗੁਣ. ਗੋਬਿੰਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ. ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ. that could be in any form. ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ, ਅਕਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ, ਵਿਅਰਥ ਵੇਸਟੇਜ, ਕੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ. if we don't recite his name, then this life is like we have wasted it. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਬਣਾ ਲਿਆ. we did not make whatever it was mean to be. ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨ. ਕਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ is saying. we'll try to understand every single word. if we miss it or if anything is not clear, feel free to ask, because we don't want to keep it just a one way. So in the last also we have discussion time, but here on the way you may write in the chat and we'll try to understand together. Kaho Nanak har bhaj mana. Har Paramatma Vaheguru. Bhaj means bhajan. Bhaj means bandagi. Mana, again the very first slok related to man. So the message is for the man. If man will agree, because mind is the root problem of all the problems. Man jeeta hai, jag jeeta. So the main issue, main challenge is with the man. Kaho Nanak, Guru Tegh Bahadur Sahib Ji is saying, har bhaj mana, oh mere mana, oh my mind. Bhajan, yaad kar us Paramatma nu kidda. Now giving us example that we talked about. Interesting thing is, in Gurbani mostly, specifically if we mention Guru Tegh Bahadur Sahib Ji's slok, we'll see the examples from the nature. Now the example is about love. Now the love's example is not trying to catch any love birds from this society, from this world, who are known as in lovers, but here the true lovers, which Guru Sahib Ji takes examples from nature. ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ.
ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹ ਬਿਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼, ਬਿਦ ਮੀਨਸ ਦ ਵੇ, ਤਰੀਕਾ, ਮੈਥਡ, ਮੈਥਡ ਮੀਨਸ ਬਿਦ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ, with water, mean, mean ਮਾਨੇ ਮੱਛੀ, mean means fish। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ। What kind of love like fish has with water? Fish can't even imagine its life outside the water, without water, always with the water। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ in the first line Guru Sahib is telling us recite his name, remember him, it is like it's not only about remember him, it's about don't forget him। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, without him, without Vaheguru, it's like death। ਜੈ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। And actually when we see fish and water, the love for water, fish has that much love even after its death, again it wants water। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਐਸਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, it dies, and even after its death, ਉਸਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, still it's asking for water। ਤੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਫॉर ਸੇਇੰਗ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਸੀਬਲ, then Guru Sahib Ji gives us example of fish, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ has been used by all the Gurujis। That's why we say ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। Now, ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਬਿਖਿਆਨ, there are two words, one is ਬਿਖਿਆ, one is ਬਿਖਿਆਨ। The difference is ਬਿਖਿਆ when we read in Gurbani is mostly about singular। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਖਿਆ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। When we read ਬਿਖਿਆਨ, it is about ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ, plural, which means many, more than one। So ਬਿਖਿਆਨ is plural, ਬਿਖਿਆ is singular। Here ਬਿਖਿਆਨ, ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ। So in the first slok ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਕਾਹੇ, ਕਿਉਂ, कैसा। So these sloks are not in Punjabi, it's more little bit related to Braj Pasha or Hindi Pasha, so not completely in Punjabi, but we'll see that Gurmukhi is the lipi of the writing। So ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Indulge into that। ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ, ਨਿਮਖ is just a second, even less than a second, the time that we take to blink our eye, that is called nimak। Nimak is blink of an eye। Na hoye udas, kaho nanak har paj mana। Guru Tegh Bahadur Sahib Ji is saying paj means bhajan, paj means bandagi, again har mana, it's again related to direct message to man। कहो नानक हर भज मना, परै ना जम की फास। परै means पैनी, जम दी फाही, जम दी मौत। जम means मौत, फास means फाही, फांसी। सो मौत दी फांसी नहीं पएगी।
So बिखियन स्यों काहे रचियो निमख न होए उदास. Now बिखियन विषय विकारां दे विच we are into that cage. If we relate it to little bit with the history part, Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, some believes these sloks were written during when Guru Tegh Bahadur Sahib Ji was in Delhi before his martyrdom. Although we not all scholars or researchers are agree on this, but still some believes it was written during that time. Some believes it was written before that. So at that time, if we see as an example, Guru Sahib Ji, Guru Tegh Bahadur Sahib Ji was in the cage physically. Mentally, he was free. He was detached. ਉਹ free ਨੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹ detached ਨੇ mentally, but maybe physically he was into the cage. If we try to understand in today's language. Now, most of us almost, we are free physically. We can go anywhere, we can sit anywhere, whatever we want to do. Even many times we don't allow even our parents to interrupt us or get involved. We just say, I'm free, I want to do, so I will do. But yet, physically, maybe we are free, but we are yet into the cage of digital cage, we may say, in the social media. Now also we are connected with the support of mobile phones. This is the right usage, which is needed right now. Many times, are we really making benefit? Are we really doing good with it? Most of the times we are into the digital cage now. So Guru Tegh Bahadur Sahib Ji physically cage ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, mentally ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਤੇ many times physically we are free, but mentally we are into the cage of our mobile phone or any kind of any tension. Just one thought keeps us busy all day. We are just roaming around that thought in the Vishay Vikar. That could be negative thought, that could be a thought of lust, greed, or all other things. Very beautifully, Guru Tegh Bahadur Sahib Ji telling us, Nimak na hoye udas, bikhyan vikaran de vich. So he's not telling us leave it completely. So we'll try to keep our mind and heart open, try to understand in our today's language. So now, bikhyan se kahe rachyo nimak na hoye udas, very beautifully is telling us, Nimak, take a pause. Not leave it completely. Not telling us just leave all the Vishavikar, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ankar from now onwards. Completely, I'm not going to do it. Just stop it 100%. Guruji knows we won't able to do it. If we'll say do it 100%, we won't able to do it and we may not even try to do it then. So here Guruji is telling us very beautifully. ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ take a pause that we can apply in our life. ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ means udas means apne naal baithna. Let's try practice. That's what the people, those who are going for meditation or all other religious thing we are trying, it is more about to sitting with ourselves. We all are trying to sit with someone else. Maybe if not human being, ready to sit with digital cage, with the mobile phones. Not doing any productive. Being productive and being busy both are different. We discussed last week too. So we are just being busy, scrolling down or maybe just send hello, hi message to 20 people. One or two will reply. Then we feel like, yes, I'm busy right now. Or so many other things we are doing. So what we need to do, what message we may take, Bikhen syon kahe rachyo, nimak na hoye udas. Nimak, take a pause from all our busy life. Leave our mobile phones away. Maybe at a distance from the family. Leave all other day-to-day things that we need to do on the professional life, personal life, and try to concentrate maybe for a minute or 2 or 5 minutes just on Gurban. Nimak for few seconds, few minutes, maybe for 5 minutes,
maybe 10 minutes. Just think, I'll leave my mobile phone away. I won't think about my all other works that I need to do. 10 minutes, I'll just focus on Gurbani. I'll just focus on Japji Sahib, or I'll just focus on the understanding. I'll take a break of 10 minutes. That's something that we may try in our life. Take a pause from all other things and just get to that point, to that practice. Before we sleep or until we wake up, all the times we are busy with our digital cage. We keep our mobile phone next to us until we won't sleep. We are just scrolling down in the morning. We wake up, we just pick our phone, watch the time and start using our chats and all. Here, the practice is about nimak. थोड़े जे time पे. Everything in our life, or most of the things, starts with the nimak only. Even our birth. ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਮਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ So nimak is not small, but the main thing is start taking pauses will help us to increase. ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾਂਗੇ ਫਿਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ 10 ਮਿੰਟ ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟ and it will keep increasing. Even the bad habits comes in that way. Someone say just try it once. Maybe a drug, maybe something bad. Just try it once. ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ Then they try it once. This is how the youth get influenced. What happens if I'll just try once? Then the countdown begins. 1, 2, 5, 10, and it just goes on. Same apply in the religious field as well. Start doing something good. Start practicing maybe in the form of Simran, in the form of Japji Sahib, Rahraj Sahib, maybe the lecture, the Gurbani, the Shabad Kirtan, the Seva. Try to take pause from all other things, whatever, wherever we are busy. So, Bikyan syon kahe rachyo nimak na hoye udas. This one take home message we may take here. Udas will sit with ourselves, not with phone, not with any digital, just maybe listening or reciting Gurbani. Try to focus there. ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਿਮਕ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਭਜ ਉਹ ਨਿਮਕ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ this is possible with start practicing first step is always difficult so starting with 2 minutes 5 minutes if you are not going to Gurdwara just go to Gurdwara sit for 2 minutes okay not doing any path start with Panch Paudiyan. Doing Panch Paudiyan, start with Japji Sahib. Don't know the meaning, start with one paudi. Just 5 minutes every day. Nimak na hoye udas kaho 5 minute mein udas haan. 10 minute I'm just udas. I don't want any disruption. I don't want anything else. Just focus. Just 10 minutes, 15 minutes out of 24 hours. It's not huge. But once it will become the part of practice, it will change our life. This is how we can bring peace, calmness, stillness in our life, and we can get rid of anxiety, which is possible. So this Bani is anti-anxiety Bani. Khair. Again. Tarna po yohi gayo, liyo jara tanjeet. Here, if you'll say, I do read couple of times the Gurbani Panktis, Saloks as well. The reason, so we know how do we read it, what is the pronunciation of this Pankti, where do we take pause, and also what is the meaning of every single word. So, Tarna po yohi gayo, liyo jara tanjeet. Taran, Taran ke andar hai jawan, Tarun, jawan, Tarna po, jwani, youth, young. ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਇਉ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਵੇਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੇਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਜਵਾਨੀ ਯੂਥ that time ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਓ ਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪਾ लियो जरा तन जीत कहो नानक
Paj har mana. Guru Tegh Bahadur Sahib Ji saying, Paj, recite his name, O my mind. Aud means age, Umar. Aud jaat hai beat. So youth, this energy is going on, it's just passing by. Aud, Umar, age, jaat means passing by, beat. खत्म हो रही है, बीतती जा रही है, गुजरती जा रही है. तरनापो यो ही करो. The most difficult thing is taking care of ਤਰਨਾਪੋ, ਜਵਾਨੀ. Youth ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ही most difficult thing, because we have lot of energy at that time. We have energy, but we don't have soji. How to use that energy? And the nature, automatically, it will go down. Water goes down naturally. But we need to put efforts if we want to make some productive things from water, or if we want water in the high-rise building on the second floor or 50th floor, need to make some arrangements. Downfall is automatically. As we discussed, if we don't clean our house, we don't need to bring some dirt in the house. Even not cleaning will bring dirt automatically. सफाई नहीं करेंगे, कमरा गंदा हो जाएगा automatically. If we won't clean our body, automatically it will get dirty. We don't need to put any dirt on our face, on our body, or even in our room. Not cleaning means welcoming dirt. Not taking care of the energy in the right way, it will take us down. Tarnapo hyo hi gayo. So most of the times, most of the wrong decisions are taken when we are very young. We feel I am right. We feel I am energetic. I can do it. I know better. So this is the time when most of us make errors in our life. Eo hi gayo. Mostly jawani ajai chali janti. And this is the time when we may make exact use of it. That's why even one saint said, Dar Javani, when you are young, Tauba Kardan. If you are Tauba means making some distance from the Vishay Vikar, which is in the sloks today. Dar Javani Tauba Kardan Sir Te Pegambari. Sheikh Sadi. He says, if any young guy, if any young personality who have all the available options, all the Vishay Vikar are just around him or her, approachable, so close, yet if they can make some distance from the Vishay Vikar, I will respect him like a messenger of God. I'll see him as an avatar. I will see him as a pegambar. I'll see him as a saint. If in the young age, if someone can try to control. Dar Javani Tauba Kardan Sirte Pegambari. And we all try to put the efforts towards staying young forever. Tarna poe eo hi gayo. Javani ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਅਰਥ. That we need to make a look on it. That we need to have a look on it. Is it going ਐਵੇਂ or am I making something better? At least ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ. ਥੋੜਾ ਨਿਮਕ ਪੌਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ at least. That's what we need to try at least. We know we all are so busy, especially young people are also so busy in their work life, in their study and so many things, but at least pause is needed. Tarnapo hi gayo, Leo Jara Tanjit. Jara, old age, Budeppa. Now there's a battle is going on, young versus old age. Outside, if there would be any battle, surely young person will win. But here, Leo, Jara, Budeppa, Tanjit. ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ. If we see, not about entire life, we may say, okay, ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. Just about even our body, we see things which comes when we were looking, and
ਵੀ ਆਰ ਅਲਾਈਵ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੰਦ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਚਪਨ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇਟ ਫॉर द मैक्सिमम टाइम। और ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਟ ਵੈਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਯੰਗ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਸੋ ਇਗੋਸਟਿਕ, don't be just filled with attitude, yes I can do anything, it will get weaker as well। तो ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਔਜ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ, this life is just passing by, take care of it। There is a story which mentioned by Rumi। He said one old man, he went to a doctor and asked, I was trying to stand and trying to run fast, but I'm not able to do it. There's much pain in my joints. I want to run, I want to walk fast, but not able to do it. So there's some pain in my joints. So what can I do? Doctor did some checkup and said, actually, the thing is, you are getting old. That's why it is happening. It's not actually any kind of any disease or any medicine that I can give you. You may do some exercise or just give him little bit tips, but also mention it is just because you are getting old. I said, okay. Then he mentioned about his digestive system, some issues with my digestion and some other things. Again, doctor said, it is because you're getting old. So body is not supporting you that much. So it is okay, it's natural. Then again, he shared some things like my eyes are a little bit weaker than before, or when I try to say something, it's not as clear as it used to be. So what is happening? So how can I make it, or how can I fix it? Again, doctor said, it is not really an issue. I can help you with some medicines, but the thing is you're getting old. Now that old man got angry. He had one stick in his hand and he just tried to beat the doctor. He said, who made you the doctor? Who gave you the certificate of it? You're not a doctor. You don't know anything. I'm asking you so many questions and you just said, because I'm getting old. ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? Then doctor smiled. He said, I'm not angry at you at all. I'm not angry. I know this anger is also because you are getting old. It might sound funny a bit, but it is truth of our life. When we are life is passing by, when we are becoming old, we may try to hold it, but everything has to go. This is how the life is. Jawani bhi jandi hai, but now the next step is तरना पोयो ही गयो लियो जरा तन जीत, कहो नानक हर भज मना औद जात है बीत, बिरद पयो सूझै नहीं काल पहुंचो आन। Even if you are too old, just remember now the death is also nearby. So when a person is old, he is always thinking about his young days and he feels like those days were better. ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, so here all are in the system, all are in one by one teaching us maybe some different angles, aspects of life, but yet related to each other। ਤਰਨਾ ਪੋਇਓ ਹੀ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਜਵਾਨੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। Interesting thing is we don't take experience from it many times। ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਝੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। It doesn't mean someone is becoming old, which means he will become wise। Old nature will make us wise। Not really every old person will be a wise person too। Guru Tegh Bahadur Sahib ji, ਬਿਰਧ ਪਇਓ became old, ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ।
काल पहुंचो आन. Kal means death. Now the next step is death would be here too. तो हजे अफसोस है कि मैं बुजुर्ग क्यों हो गया. ਜਦੋਂ डेथ आएगी then there would be more regret. I don't want to be die. Don't want to die. At least keep me alive even as the old man. So the thing is, all the time we are wasting our lives thinking about past or future. We can't undo whatever we have done. Whatever is going to happen, it's not under our control. So it's about being present. ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਆ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ. ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ, now many of us would be bit old maybe, or maybe have spent our 30 years of life, or 40 or 50 or maybe more or maybe less. So ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ. Can't do anything. Even ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, we are alive. That is the most beautiful thing. Which means yet we have chance. तो स्टिल नेगेटिव होने की लोड़ नहीं है सानू. पॉजिटिव कि हजे साडे कोल सवास ਹਨ. बिरद भयो सूझै नहीं काल पहुंचो आन. तो अगे हजे डेथ आनी है. तो हजे भी बजुर्ग भी हो गए तो कहते कोई गल नहीं, जवानी इदां ही चली गई, नहीं भगती की, कुछ नहीं किया, इट्स ओके. पर बजुर्गी दे विच ते घट्टो घट्ट समझ आ जावे सानू. गुरु साहब दसदे हन, कहो नानक नर बावरे, बावरे ना समझ. जे इस एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, including many of our family members. We have seen they came and they went. Even in our body, we were able to speak clearly, maybe now not. We were healthy, but maybe not now. Had good teeth, maybe not strong enough. Have clear vision, maybe not now. We have seen, experienced. So learn from that. बावरे ना समझ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. It's not about philosophy. It's not about someone has said it. Even from your own experience. Yet if we are not able to remember, so Guru Sahib is saying, नर बावरे तू बावरा है, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ. ਹਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰ. ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ. ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ? ਨਾਓ ਅਬਾਊਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ that explanation. ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ. ਧਨ ਦਾਰਾ ਐਂਡ ਸੰਪਤੀ. ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨੀ ਚ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. there should be some reason, because we are always focused on something, right or left, good or bad. Some thoughts are going on in our mind all the times. We are walking to some destination that could be a good or bad. Mind is running all the times, maybe having good thoughts or bad thoughts. So where are we stuck? All the questions, all the answers by Guruji. Each and every slok is very important. So we won't go in very much detail in all the sloks, but yet we'll try to understand every single word at least. And rest is up to our own research and the grace of Vaheguru. Okay. So here, Tan, Dara, Sampat. Main three words. Tan is about wealth. Sometimes Tan is also related to wife. Here it is about Tan, wealth. Dara is wife. For the wife we may take as husband. Sampat. Sampat, Sampatti. In the reading it's Sampat, but in the definition we will read it as a Sampatti. Sampatti means all entire property. ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪत्ति ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ. तो ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਂਦਾ? ਧਨ, ਦਾਰਾ, ਸੰਪत्ति. These three things, these three main barriers. ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ, ਇਵਨ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ ਵੇ ਆਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ. Need a good job, need to get a good job, maybe need to start our own business, need to take care of it, want to make more money,
have so many desires, have luxury house, or maybe at least a house, a car, and so many things need money. Need to get settled. Settled with, mostly we relate it with getting married to. So vyah karna hai ji. Then give time to her, give time to him, and all busy life. Sampatti. So not only house and wife, then also need some bank balance, some other things, more property, and endless desires and things we need. This is where we all are busy. पैसा भी कमाना है, जरूरी भी है, against it. But this is not only things that we need to do. In 24 hours, may spend 23 hours in all other things. Give few minutes to your spiritual life as well, for your meditation. This is a meditation, discussing and going far, bringing more peace in our life. No matter whatever else we do, but once we comes to Gurdwara, it's also part of experience. Maybe we are in so much anxiety, much worried. Listen to Gurbani, listen to Shabad Kirtan, having some discussion. Even sitting idle in Gurdwara, we feel much calmness in our life. So while busy in other things, must manage some time for ourselves as well. So where are we stuck mostly? ਧਨ ਦਾਰਾ ਤੇ ਸੰਪਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। So ਧਨ ਦਾਰਾ ਤੇ ਸੰਪਤੀ, these three things we take it as a my own. These three are examples. We'll discuss in the last as well. So please do remember, if any example, any word, whatever associated or you feel resonated with you within your life, must remember and share with us in the last in the QA session too. So ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝਿਆ, ਇਨਮੇ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਹ ਕੋਈ permanent, nothing is permanent, nor your wife, your money, or entire property, or your relatives. ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੱਢੋ। ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਤਰੀ word, wife word is also more about, because most of the time a husband spends with wife, because parents are definitely not forever. तो ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ। ਸੋ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ, ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਫ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਜ਼ ਅ ਹਸਬੈਂਡ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਲ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, once a person is no more, then they just keep him and burn him or her. ਸੋ ਇਨਮੇ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਨ। ਅਗੇਨ Guru ji is not trying to put us into any kind of any depression or anxiety. It's just showing us a mirror. Don't be too attached, and that brings more anxiety. Too much attached with money, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। So it is just like showing us mirror, trying to bring some detachment with the things, and that will help us to make our life better. पतित उदाहरण पै हरण, हर अनाथ के नाथ, कहु नानक तेहि जानिए, सदा बस्त तुम साथ. Now the question and answer kind of thing. Here they said this is not permanent. It's not going to remain with you forever. And then sada bast tum saath. There is something which will stay with you forever. Patit udaharan pay haran. Doesn't matter whatever all bad things I have done. ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ
we do use this word is kirpa. ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. He's a forgiver, the greatest forgiver. In our life, we might not able to forgive some people due to some actions. But in Vaheguru Ji's case, he forgives every action of us. So patit udaran, kinne vi patit hoye, kinne vi मैले hoye, doesn't matter how much stuck we are in anything, he is still pay haran, he is still ready to save us. Pay is about plural. Pao, when we read pabba ude nu ankad pao, that is mostly singular. So many kinds of pao, so many kind of fear. Those fears in Gurbani we read pa pabbe nu dulama, which means so many kinds of fears. Not about one fear, not about fear of death, maybe fear of so many other things, winning or losing in our life. So patit udaran, doesn't matter how many bad things we have done, udaran, he will take care. Pay haran, all the fears. ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਗਲ ਭਉ, ਸਾਰੇ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਭੈ ਹਰਨ, ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ. ਕਹ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਜਾਣੀਐ ਤੇ, in Saloks we'll read this word te a few times, but whenever we'll see this jeh or te, it's related to Paramatma, Vaheguru. Kaho Nanak, Guru Tegh Bahadur Sahib is saying, te jaaniye sada bast tum saath. To ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, even after our death, before our birth, during our life, always taking care of, remember him. ਤਨ ਧਨ ਜਹ ਤੋ ਕਉ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਨਿਹੁ ਨਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ, ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ. ਤਨ ਧਨ ਜਹ ਤੋ ਕਉ ਦਿਓ, tan and tan, this body, and with some efforts of our body we make money, basically. So jeh to kau dio, he gave us this body, we worked, he gave us mind, or this entire body, we made money with it, it's given by him. Ta se ho neho nakin, ta se ho, ta is again related to Vaheguru. Seo, with, neho, love, nakin, we are not in love with the one who gave us everything, we are in the love with the things that we have received. ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਥੀਨ. ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, तो फिर जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਲਣਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ. We will feel weak always until unless we won't remember him. ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ, we'll feel much strength in our body. Mentally we'll be more stronger, and which will help in our day-to-day's everyday's life. If we are too much weak, recite Vaheguru. Feeling too low, give 5 minutes Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Feeling I'm too weak, मेरा की बनेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, give some time his memories. So तन धन संपै सुख दियो, अर जहनी के ताम. की दिता उसने, तन धन संपदा, a शरीर, this body, tan संपै means संपदा, wealth, entire wealth, all the sukh, or ar jeh nike means beautiful, nice, sone, good, house, tam, house. Kaho nanak sun re mana simrat kahe na ram. So the one who gave us this body, this wealth, this entire property, all the relatives, all the friends, this beautiful house, whenever you see it, we must thanks to him rather than forget him. This is
happening in our life. It's just a reflection. Guruji's Bani is like a mirror. We receive good things in our life and we forget Vaheguru. The beauty is the more we get, the more we being thankful will make our life more calm, more beautiful. सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कहो नानक सुन रे मना, तेह सिमरत कत हो. So everything is under one's control. So aim, oh my mind, because mind is something which are not getting agreed with us. We all know basically what we're supposed to do, what we don't. Yet we are not able to do it because our mind is not in our control. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. We know I'm doing bad, but my mind likes to do it. I know this is good, but my mind don't want to do it. So this entire practice to convince our mind so that it can taste, it can start practicing other things. The reason behind we fall into the same trap because we don't have the experience of Vaheguru's Isna. We have already tasted. There is some taste in the Vishay Vikar, in the lust and all other things. So mind have already tasted that. थोड़ा जा उसनों उस चीज से रस आया है, परमात्मा ने पाया भी है रस. सो इस चीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. That is why this entire discussion is so that we are able to convince our mind, and which is possible once we start giving some time to this practice. Jeh simrat gat paiye, here teh simrat gat hoye, and almost similar way this next salok starts. Jeh simrat gat paiye, teh bhaj re tੈ meet, कहो नानक सुन रे मना, औद कटत है नीत. Every day, every moment, life is decreasing. I'm not aging actually. Every moment we are just dying slowly, a bit, a bit, a bit. There was a saint, whenever anyone used to ask him, where are you going? He used to say, I'm going to Kabristan. I'm going to Shamshan Ghat. So I said, why do you say it? He said, they all asks about my body. Physically, they ask me, where are you going? Physically, every moment, I'm going to cremation house. My body, every moment, every minute, every day, it is getting closer to cremation. So they asked about my body and I gave them the final destination of my body. Yes, going near to cremation. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨੇ. Before we end up today's session, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ. ਜੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ. That's why we are still in anxiety, depression and so many challenges. Once we realize for the things I'm worried of, they don't have that much value. Just because of my attention, I feel these things are so important. And once we realize, a kid realizes whatever I'm trying to hold, it's stone, not a diamond, then it's easy to leave. So is sari samajh, it's easy to say, easy to listen, but again and again we need to discuss so that our mind get convinced. That is the actual religious practice that we all are trying to do together in the form of sangat. Je simrat gat paye te pajre te meet, kaho nanak sun re mana, aud katat hai neet. This life, every moment it's just passing by. ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ. ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਵਰਤੀਏ, ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ we can't buy a day, a moment even. So which is most precious. If we take care of our health, if we take care of our youth, if we take care of our family, we must take care of our body as well.
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। So now I would like to listen from all the Sangat members. If you would like to share your experience about today's session or may pick any questions from this, how many times did we read man, or any example, any Saloks, Pankti, any word which touches your heart, please feel free to share. Now feel free to, you may unmute yourself if and share your views ji. Looking forward to your contribution ji. Please don't be shy ji. Hanji, I'm giving you the option, you can unmute yourself. Yes please ji. Hanji Balbinder Kaur ji, you are unmuted ji. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੈਂਡਫੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ, ਤੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੈਂਡਫੋਨ ਰੱਖਤਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ। Yes, ਬਹੁਤ you. ਛੇਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਹੈਂਡਫੋਨ ਕੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਚ ਹਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਲਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਂ। Yeah, it happens. I ਇਹ ਮੈਂ think ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੀ। 30 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। I have seen or experienced also ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, I think ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, then we realize ਉਹ ਅੱਛਾ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਸੀ, 11 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ। So I think still you are in good situation. They will able to control it ji. Thank you ji, thank you for sharing this point. ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਕਿ 8 ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। 8 ਵਾਰੀ ਮੰਨਣਾ word. 8 Okay. ਵਾਰੀ। Thank you ji, thank you ji, thank you very much ji for sharing. We will ask other Sangat members as well कि how many times did they notice, if they notice. So, but thank you very much ji. Haji, any other Sangat member ji? Don't be shy, it's okay even if you did not count. But even if you would like to share anything about today's session, please don't be shy. Or any question, if any word which is not clear, or I skipped, or I forgot, or were not able to explain it well, so please feel free to share. We all are sick, we all are learning from each other. Yes. Hanji Sangat ji. Hanji Kuldeep Kaur ji, you are unmuted. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾ, it just, I feel that whenever I read this Bani or listen to this Bani, Guru Tegh Bahadur ji ਦੇ the ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਸ ਪਲੀਡਿੰਗ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। This is stirring our emotion. Kyo nahi. That's the feeling I get. Time is going. You are getting late. Hurry up. What are you doing? So every feeling utdi hegi hai. ਜਿਵੇਂ a lot of examples ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, you know. So it's going, gone, and you're still lost in yourself, and your life is also ending, and still you haven't realized. So that is the feeling I get, that feeling of urgency, the feeling of
pleading, the feeling, the wake-up call. So I think he gets it through to us very, very beautifully. And then ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ reassure ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦਾਤਾ, you know, believe in him, ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ. So he's with you, and it's so beautiful. I just love this Bani. It's simple, but yet it is so impactful on our emotions, and it really stirs up this feeling of urgency. So that is my take on Slok Malanova at the start now. And yes, thank you very, very much. I loved your example. ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਦੇ ਯੈਸ ਈਗੋ, ਧਨ, all this ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ. That is another very difficult battle to overcome. So that's a new problem in our lives today. So thank you very, very much. I really enjoyed the Bani today. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much, Dr. Kuldeep Kaur ji, for your contribution ji, and making this session more insightful for all our Sangat members ji. Thank you so much. Hanji, any other Sangat member, if you would like to share something ji, please don't be shy. Any questions or anything? Hanji, Sat Sri Akal ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh ji, Manmohan Singh ji. Yeah. So I think I think Dr. Kuldeep has put it very well. But I was just reflecting on, pehli baar I got acquainted with this Salok Mahalla Norma. I realized on one hand it is gentle and persuasive. On the other hand, it is actually also giving us ਜਿਵੇਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, lovingly ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਬਈ. when so it's like a parent telling us you know your possessions. And I think the hardest part is when they talk about your family also. You are going to, all this is part of Maya, right? And property, they and in a sense it's asking us to wake up that in the end all these preoccupations apni life de vich te idhar bhajo udhar bhajo they're not going to follow us, and our relationship with Paramatma Vaheguru Ji is, if we neglect and sort of I think I my Punjabi is not so good or knowledge of Gurmukhi. So just now when you spoke about Udas and you broke that down, that was very useful to me personally, what it means being with yourself. And ehejeda, being with ourselves and being vulnerable to ourselves and listening to ourselves and maybe dealing with our own fears, doubts, and as we look forward to our aspirations. Jadon apa, we look after our spouses or brothers and sisters when they are sick or in terminal illness, and then we have to say goodbye and let them go. Then how do we comfort the rest of the family? As in, how do we prepare people for end of life and to let go? This part about attachment. And in our work, welfare which come up we deal with departed, our departing souls that we always have to say goodbye and comfort the family. And I think Slok Mahalla Norma always, as you have highlighted right at the start, it is always related to the Pope, and it's in a sense of, it helps bring a sense of closure. But if we want to prepare apni sangat for the time when we lose our loved ones and when they have to go, this is also a very good hard truth, we have the knowledge that each day you are nearer, each day we live, right from the second day after we are born, we are one day closer to our
passing, our death. So if we have the wisdom to understand it from early in our adult life, then we are better prepared for dealing with sickness, terminal illness, and then eventually death, and going through the rituals that are attached to saying our final farewell to our loved ones. That's what I wanted to share. Yes. Thank you, Ji. Thank you very much for sharing your learnings as well, and also the way, the Sikh welfare is doing seva in Singapore as well, which is also amazing. Guru Sahib Seva Landiran, but definitely it's a challenging part when it comes to the practical life and when we need to take care of the family and give them the strength. Yes, so which is really very difficult task at that time. But thank you very, very much for sharing your life experience and along with what did we learn today. So thank you very much. Thank you for joining us, Manmohan Singh ji. Hanji Hardeep ji, you are unmuted ji. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਿਥੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਮ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੈਨਸਡੇ ਔਰ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਆਲ ਦ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜੀ ਐਵਰੀ ਵੈਨਸਡੇ ਇਵਨਿੰਗ 7 PM ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਉਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਨ ਆਲ ਦ ਸੈਸ਼ਨਸ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਬੀ ਸ਼ਾਈ ਓਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਫਰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੱਛਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਮੱਛਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 6 ਲੋਕ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਹੋਮ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਫੀਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਸਲੋਕਸ from 11 to 22 in advance also you may read the meaning you may read those sloks ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ which might make our sessions more helpful and more valuable for all of us again it will remain online an interactive session in the same way so tomorrow we'll be having this is hybrid session ਇਹਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਰਸ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ to until ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟੁਮਾਰੋ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ the aspect of education
ਕਿ ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦ ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, please come at Sikh Center in the level 4. We'll be having this interactive session. Those who are from the different states or the countries, feel free to join us in the online session on YouTube, not on the Zoom, on the YouTube. And also Saturday morning we'll be having discussion Maru Solhe Mahalla Pehla, Sansar di Rachna, creation of this universe. How did Guru Nanak Sahib Ji talked about it? That part we are discussing. Please feel free to join us. And almost the last call for this tour as well. We are bringing this trip from Punjab to the Punjab from Singapore in just for $55 Singaporean dollars, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ accommodation ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ transportation and meals all are included, just 6 days trip. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, so please feel free, you may send me direct message as well. My name and number is also mentioned here, or may scan this QR code as well. So thank you very, very much once again for joining us, for giving your precious time, and request to all the Sangat members ji, before we leave, please unmute yourselves. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ